네, 안녕하세요. 승승장구 2프로입니다. 여러분들 전부 다 잘 아시겠지만 이제 리플은 단순한 암호화폐 기업이 아니라는 것 여러분들 잘 아실 겁니다. 이제 금융기관을 위한 블록체인 인프라를 구축하는 기술 기업이죠. 리플은 은행, 핀테크, 기관 투자자들을 대상으로 국제 송금, 결제 시스템, 유동성 제공, 자산 토크나 솔루션을 제공을 하고 있으며 최근 그 범위는 몇 년 사이 크게 확장되고 있습니다. 이제 해당 부분에 대한 것들을 보다 심층적으로 알려드리기 위해서 얼마 전 리플의 사장 모니카 롱의 CNBC와의 인터뷰 영상 가지고 왔습니다. 해당 부분 제가 이 인터뷰가 너무 길어서 1, 2, 3부 그리고 오늘 마지막 4부로 찾아왔는데요. 이 1, 2, 3부 영상 못 보신 분들은 제가 영상 링크를 더보기란에 달아놨습니다. 해당 영상도 보시는 것을 추천을 드리고요. 그리고 내용이 내용인지라 제가 일일이 번역하고 요약하고 정리하는 데에 정말 오랜 시간 걸렸습니다. 고생했다고 구독과 좋아요, 알람 설정 한 번씩 부탁을 드리면서 다른 건 몰라도 좋아요는 꼭 한 번씩 눌러주세요. 여러분들의 좋아요가 제가 영상을 제작하는 데 정말 큰 힘이 됩니다. 그럼 인터뷰 영상 바로 시청을 해 보시겠습니다. Another emerging part of your business is real world asset tokenization. The idea you can put, a fraction of a property, for example, digitize that, or multiple different things as well. Why is that such a focus at the moment? So we've always believed that blockchain would become this like modern financial rail. We started by focusing on the payments use case. I mean, one, massive opportunity, acute pain points like we were talking about, the days of settlement, the high fees, the uncertainty. Payments is also kind of like a base use case for other types of financial services. Like if you think about security settlement, like it triggers a payment at the end of it. So we thought we should tackle this first, but we always did have our sights set on expanding into tackling other types of financial use cases. So capital markets is kind of like a logical place to expand. So stocks and bonds, bonds, exactly. So how does that kind of work in practice from a technical perspective, or how would that work, kind of in Ripple's case? Well, so far we're primarily our custody customers who are banks. So take SG Forge for example. They are, big part of their business is like capital markets. So they are handling a lot of the tokenization part. It's through our software. We're more of the software providers. So through our software, they're able to kind of issue the token and manage it. But they're really kind of constructing the product around it. That's interesting. How do you expect do you expect this to hit the consumer as well? Do you think it's sort of, because I've seen examples where it's talking about property was one that I just used, where you can fractionalize property effectively. So if you want to invest in property, rather than having to buy the entire property or the whole house, you could maybe buy a fraction of it because somehow this property has been digitized in a token format, and you can buy, a fraction of it via that. So in that kind of example, that could be a consumer case if there's kind of retail traders who want to invest in property, or do you see this more in the institutional side? You just reminded me, Arjun, that I own a fraction of a Banksy from the the height of the NFT days. Oh, wow. I don't want to ask you how much that's worth now. Okay. I support Banksy. I'm a proud owner. From our perspective, we got to focus somewhere, right? So our play is certainly more the institutional back end. And it's even the prime broker acquisition, that's more infrastructure. We think that's important. If we can get the infrastructure sewn together between the legacy systems and on chain, and
some of the work we continue to do with Xrp Ledger. We're adding new features like lending protocols and multi-purpose token amendment. I'm getting a little too technical, nerdy, but No, that's good. you get the point. Like, it's Yeah. our focus is more on like how can we create the support and infrastructure for these use cases by institutions. And that's not to say I don't believe in the retail use case. I would love to see that. I mean, the big part of the story of the crypto revolution is creating access for more people to financial systems, be that payments at a reasonable price or fractional ownership of land. Yeah, it's fascinating because I think when I've heard about tokenization a lot, it's often been those kind of use cases people have spoken about, maybe art, or even cars. I've been spoke about sort of somehow becoming blockchainized in some way. Tokenizing a car. Tokenizing a car, various things. But obviously, there's, I think, stocks, bonds, and more financial markets are certainly ones I've heard spoken about as a way to kind of, make more efficient, potentially a bit cheaper, and bring benefits, like to be able to invest in them. Yeah, cheaper. And when you talk to like the banks, the FIs that run those products, it's kind of shocking. Like, a lot of the back end process is still manual, or like it's paperwork. It's just all this stuff that could be automated and just made more efficient with technology. So what's in the future for Ripple then, Monica? We spoke a bit about what's happening in the US. Now, I know over the past few years, you put so much effort into expanding into Europe and Asia and other parts of the world. And there's always been a bit of hesitation about the future US business because of the way that, it's been seen that the regulators have been quite harsh on the industry. So with sort of the SEC issues out the way, with an administration that is billing itself as a bit more pro-crypto, does this mean a little bit more focus into the US now? Yeah, it does. We have more business to do in the US today than we did, last year even. Just the fact, banks are much more willing to engage with us on digital asset services like custody, thinking about also partnerships like for reserve banking, for the stable coin, transaction banking, payment. There's just, the market is much more open today than it was 1 year ago. So definitely more business to do. We're doing more hiring here or in the US. We are still growing and investing in our other markets too, like Europe. Actually really exciting. We just got a license in Dubai for payments from the DFSA, the regulator there. And so that's kind of like a key foothold within the GCC. And then Asia Pac, you mentioned, our Singapore office. I mean, we're expanding that. We're moving into bigger space even this summer. And LATAM as well. So we have a presence in Sao Paulo that has been important. Yeah, and you mentioned Hidden Road earlier, the acquisition. Yeah. I think you spent 1.25 billion on that. Yes. Is that an indication that Ripple is going to be more acquisitive going forward now? Yes. Good. So we can expect some more M&A to come. Yes, more exciting things for sure. This is a big deal. I mean, I think 1.25 billion marks it as one of the largest in crypto history. Being a crypto company, we stand alone as being an owner of a non-bank prime broker. Yeah. The Hidden Road, like, I'm so bullish on having this tight, like, under one roof partnership at this point between a company that serves like hundreds of the highest volume trading financial institutions with our business, where we can be more of the blockchain tech infrastructure. And for them, I mean, they do $3 trillion annually. Revenue is super healthy, 100 million plus. And
they can now get more risk capital using our balance sheet, so they can also grow their business exponentially. And I have to ask you, maybe not in the current market, but I have to ask you about an IPO at some point. You know, Brad has said to me in the past, when the SEC issues are done, we can start thinking about an IPO. Maybe is an IPO on the cards for Ripple at any point soon? At this moment, we have a lot of liquidity. So we do have billions of dollars cash on the balance sheet. We're in a really healthy position. We're in an acquisitive position, as you put it. So we're really just focused on growing the business as we are now. Monica, it's been great to catch up. Thanks for coming on Beyond the Valley. Thank you. Thank you for having me. We'll It's a pleasure definitely as do this always. again. Yeah, I'd love to. 네, 여러분 앞선 영상 잘 보셨을까요? 그러면 오늘의 영상 요약 정리 도와드리겠습니다. 이제 가장 주목할 점은 리플이 전통 자본 시장으로 전략적으로 확장을 하고 있다라는 것이죠. 특히 최근 몇 년간 글로벌 금융기관들은 주식, 채권 같은 실물 자산을 블록체인에 토큰화 하려는 시도를 하고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 리플은 프랑스의 SG4G와 협력하여 실제 자본시장 중심의 토큰화 실증 사례를 만들어내고 있습니다. 이는 단순한 개념 검증이 아니라 블록체인이 실질적인 금융 인프라로 작동할 수 있다라는 증거이죠. 여기서 이제 중요한 건 리플의 역할입니다. 리플은 단순히 Xrp코인이라는 토큰을 발행하는 것이 아니라 이제 백엔드 소프트웨어를 제공하는 인프라 기술 기업입니다. 리플의 고객들은 이 소프트웨어를 이용해서 직접 토큰을 발행하고 자산을 관리하며 커스터디죠. 금융상품을 설계합니다. 리플은 이처럼 기술 제공자이자 인프라 파트너로서 기능을 하고 있는 상황이고요. 이제 리플이 추구하는 핵심 비전은 기존 금융 시스템과 블록체인 기반 온체인 금융을 연결하는 것입니다. 이를 위해서 리플은 최근에 히든로드라는 비은행계 프라임 브로커 회사를 인수를 했습니다. 인수 금액은 약 12억 5천만 달러, 그리고 이 회사 같은 경우에는 연거래 규모가 3조 달러에 달하죠. 이 숫자로만 봤을 때는 감이 안 잡히지만 이는 단순한 외형 확장이 아니라 전통 금융과 디지털 자산 시장을 연결하는 거점 확보라는 점에서 의미가 굉장히 큽니다. 이제 리플의 네트워크인 XRP 레저 또한 꾸준히 진화하고 있습니다. 최근에는 다음과 같은 기능이 개발이 되고 있는데요. 대출 프로토콜과 다목적 토큰이 그 핵심이죠. 이 모든 기술은 기관 고객의 금융 사례, 해당 부분을 위한 맞춤형 개발로서 실질 사용성과 연결되어 있다는 것이 핵심입니다. 그리고 리플은 과거 SEC와의 소송으로 주춤을 했었는데요. 최근 규제 리스크가 완화되면서 다시 미국 시장에 집중을 하고 있습니다. 리플은 이제 미국 내에서 커스터디, 수탁 관리 서비스죠. 결제, 스테이블 코인 등 협력 관계를 확대를 하고 있는 중이고요. 미국 내에서의 채용 증가, 그리고 신규 파트너십 등등 활발한 활동을 전개 중에 있습니다. 이제 히든로드의 인수는 시작에 불과합니다. 리플은 앞으로도 더 많은 인수 합병을 통해 금융 인프라를 넓히고 고객 기반을 확대하려는 전략을 펼치고 있습니다. 이는 기술 개발만으로 한계가 있는 금융 산업에서 빠른 이제 확장성과 영향력을 확대하기 위해 필수적인 선택이라 할 수가 있겠죠. 그리고 IPO 가능성입니다. 리플은 지금까지 자체 수익과 강한 유동성으로 운영되어 왔습니다. 현재까지는 IPO보다는 M&A, 비상장 상태에서의 인수합병과 시장 확장에 집중을 하고 있지만은 장기적으로는 기업 공개 또한 하나의 옵션으로 고려가 될 수 있다라고 모니카 롱 사장은 언급을 했고요. 그래서 결론적으로 리플의 미래 방향 같은 경우에는 기관 중심의 블록체인 인프라를 구축하고 있으며 기존 금융과 온체인 시스템을 연결하는 데 집중하고 있습니다. 글로벌 확장과 기술 개발, 그리고 인수합병 전략을 통해 지속 가능한 성장 기반을 다지고 있는 상황이죠. 이처럼 리플은 단순한 결제 기업을 넘어서 자본시장, 인프라 기술, 글로벌 확장, 전략적 M&A 이르기까지 금융의 미래를 주도하는 기업으로 빠르게 진화하고 있습니다. 네, 여기까지 제가 요약 정리까지 도와드렸고요. 영상을 보시고 난 후 여러분들의 의견은 어떤지 궁금합니다.
댓글로 자유롭게 남겨주시고요. 저는 다음 더 좋은 영상으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.